Muy buenas tardes aquí desde América, buenas noches en España, resto del mundo, good night in Spain, Europe, rest of the world. Bienvenidos a Conexión Rock Radio, un gusto que nos estén escuchando ya completamente en vivo, 4 de la tarde, tiempo de Centroamérica, 23 horas en Alemania. Así que un gusto que nos estén escuchando. Les saluda Johonny González y por supuesto, bienvenidos a este encuentro completamente alcohólico que vamos a sostener ya en estos momentos. Y por supuesto, pues lo vamos a tener con Gerre, vocalista de la agrupación Tankard. Así que vamos a subir un poquito aquí. Listo, hoy sí, pues ya vamos a ajustar aquí nuestro sistema de audio para que puedan escuchar muy bien desde el Skype. Y por supuesto, ok, listo. Y para los que quieran participar en nuestra conversación, solo le dan clic donde dice Open Chat New Window y automáticamente se va a abrir una ventana. For the rest of the world, for the people from USA, from Germany or rest of the world, please click Open Chat New Window. It appears a chat window. Put your name and put your question for your special guest tonight, Gerre, lead vocals of Tankard. Así que bienvenidos, así que sin más preámbulos, vámonos hasta Alemania. Y por supuesto, vamos a entablar ya conversación con Andreas Geremia, completamente en vivo aquí en Conexión Rock Radio. Yo creo que ya lo tenemos ya en vivo por ahí, a nuestro invitado en esta tarde y noche, allá en Alemania. Gerre, Andreas Fritz Johannes Geremia, Gerre, vocalista de Tankard. Gerre, good night here for Germany. Welcome. How are you? Vamos a ver. Gerre, ¿tú ya? Vamos a ver. ¿Nos estará escuchando Gerre a esta hora? Yo creo que sí, está en línea por ahí, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que está activando su cámara por ahí. Ok, ahí está Gerre. Gerre, how are you? Welcome. Good evening. Good day for you. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Gerre de Tankard completamente en vivo aquí en Conexión Rock Radio. Un gusto que nos estén escuchando. Welcome, Gerre. How are you? Drinking some cerveza still in Germany. Yeah, we have in the evening. I drink something else. I drink it's like it's apple wine. It's like citrus. Ahí dice que está tomando ahí algo light, así que pues por ahí bienvenidos a los que nos están escuchando a esta hora de la tarde y noche allá en España. For the people from Germany, please click Open Chat New Window. Appears a window chat, put your questions and greetings for Gerre in all guests tonight, this evening, here in America for Conexión Rock Radio. Bueno, pues empecemos la entrevista. Gerre, are you ready for the questions? First in Spanish and then in English. Are you ready? I try to be ready. Yes. Okay. It's a privilege have you in your program this day. Pardon? It's a privilege have to you as a special guest in the radio. It's a great honor to talk to you, man. Imagínense hablar con alguien de Alemania desde Honduras, from Honduras to Germany. It's amazing, man. Yeah, it's fun, man. It's 7 hours time difference, but I see your son in the back. Great, thank you. Pues vamos a empezar entonces con nuestra entrevista, amigos. Y en primera cuenta, felicitaciones por la gran trayectoria que has llevado como banda. Y en este año pues se están celebrando 30 años de su álbum debut llamado Zombie Attack. Hay planes de gira para celebrarlo por lo alto. Gerre, congratulations for the great career that leads as a band like Tankard. And this year marks the 30th anniversary of their debut of the album called Zombie Attack. There are your plans for a tour to celebrate this? Not really. I know that Zombie Attack now this year have
his 30th birthday already. But as we all have regular jobs, we are really not have really the time to do a special zombie attack tours or something like that. But we always play songs of that album when we play live, of course. Bueno, nos está diciendo Gerre que en este caso pues están celebrando, como lo estamos mencionando, 30 años de su álbum debut, como lo es Zombie Attack, que fue de hecho el primer trabajo discográfico de Tankard. Y pues nuestro invitado nos está comentando de que no hay planes de celebración, pero que en esta gira van a estar incluyendo algunos de los temas de este disco, que pues marca un antes y un después en una banda pues tan querida y reconocida en el plano del metal, alcoholic metal, like Tankard. Y bueno, hablemos del álbum Resting Beer. The second question, Gerre, is about the album Resting Beer. How feels the band with the good reception from the public and the media? Yeah, so we had some really good responses, and we were able to enter the official German charts again on place 41. That is a very big success for a band like Tankard. And yeah, I still like the album, and yeah, but the fans have to decide what they think about it. But we are still satisfied with the album. Dice él que está muy satisfecho con los resultados del álbum y que ha entrado pues en varias categorías a nivel de ventas, a nivel de charts, recepciones, no solamente en Alemania, sino que a nivel internacional, y que él se siente muy orgulloso de poner una marca con lo que es Resting Beer, que es el más reciente trabajo discográfico de Tankard. Antes de continuar, para la gente que nos está escuchando en América, en Latinoamérica y alrededores, o le dan clic donde dice Open Chat New Window. Y para los que nos están escuchando, pues ahí pueden dejar su nombre, de dónde nos están escuchando, y pueden hacer su pregunta o su comentario para nuestro invitado en esta oportunidad, que es Gerre, vocalista de Tankard. For the people from USA, Europe, Germany, please click Open Chat New Window, put your question and greetings for Gerre from Tankard. The next question is, ustedes como músicos tienen trabajos. Vamos a ver, first in Spanish and then in English. Ustedes como músicos tienen trabajos. ¿Cómo compaginan esto y las giras para que no sean despedidos? You as musicians have jobs. How combine between tours and works without being fired? Yeah, so this is very difficult sometimes. So we try to put all our free time into activities of the music, and on the one hand, it's great not to live from music, because we are totally free. We can do what we want. On the other hand, sometimes we are not able to play all the offers we get, so we have to choose a little bit. But we play 30 or 35 shows a year, and yeah, we can do sometimes little tours, but it's always very hard to handle because the other guys all have families. I'm too ugly to have a family, of course. And Whoa! Yeah, but yeah, the way we do it, it's yeah, it costs a lot of time, but it still makes a lot of fun to do that, and we are still there, we are still alive. Bueno, dice él de que pues para compaginar los asuntos de giras y los asuntos de trabajo, pues ellos pues junto con sus jefes pues se ponen a programar. No es fácil, dice él, llevar una gira de 25 conciertos en un año, pero que al menos tienen sus trabajos y al menos en ese punto pues son muy flexibles sus jefes. Your chef, your bosses in their works, are you flexible about touring with Tankard? If we are flexible? Yeah. Yeah, we are flexible, but we have just not time to go for 100 shows in a year or something like that. But we are flexible to travel all around the world, and yeah, in 2 weeks we come to South America again, and we are really looking forward.
next time we have to come to Honduras. Oh. So, and you guy have to organize this concert, okay? Thanks for the comment. Do you have drink an Latin American beer? Yeah, we always. This is the only reason we travel all around the world. You know, the different kind of beers in every country. But you know, I'm so old. I forget all the names all the time. I recommend that if you play here in Honduras, drink a beer called Barena. And a beer called Barena. A beer called Imperial. A girl called Barena. Yeah, that's a nice title for the next album. Ok, bueno. Pues aquí divirtiéndonos en esta alcohólica. Vamos a ver. My friend Pablo Scarlatti sends a greeting for you, Gerre. Sends a greetings here in Honduras. Cheers and very louder and alcoholic metal for all. Thank you very much. Bueno, ya escuchaste, Pablo, ahí te está correspondiendo los saludos aquí nuestro amigo Gerre, vocalista de Tankard. Y bueno, ¿cómo te imaginas una vida sin Tankard? Gerre, in your mind, or Gerre, how you imagine a life without Tankard? I can't. I cannot imagine. Dice que no se podría imaginar él una vida sin Tankard. It's a boring life without Tankard, man. It's no life without Tankard. It's no life, definitely. No life, man. No life. I need this. I need this like oxygen to live. And I mean, we are getting really old now. Next year, 35 years of Tankard. But yeah, I really can't imagine a life without going on stage and making music and making records. So I can't imagine a life without Tankard. I'm sorry. Dice él que no puede pensar en una vida sin Tankard. Dice que sería pues prácticamente algo aburrido, que no tendría sentido pues tener una banda que ya tiene sobre 30 años de trayectoria y de pensar de que él sin la música pues prácticamente no tendría una razón de pensar o de existir en lo que es pues la vida de nuestro invitado Gerre, que es el vocalista de Tankard y nuestro invitado en esta serie de entrevistas internacionales aquí en Conexión Rock Radio. La próxima pregunta, the next question. La banda se ha caracterizado por sus letras sobre el alcohol, el sentido del humor. Quizás los medios no los tomaban en serio con su propuesta. The band has been characterized by its lyrics about alcohol and sense of humor. Perhaps the media not take it seriously with their music. Do you think about it? So first of all, I have to say that we started this kind of image with our second demo called Alcoholic Metal back in '85. And we just called it Alcoholic Metal just for joke, you know, because at that time, black metal, speed metal, thrash metal, and all different kinds of metal were grown up. And so later on, we did a lot for that kind of image with albums like Chemical Invasion and The Morning After. And then in the middle of the 90s, we really wanted to get rid of a little bit of this kind of image, but of course nobody believed us. And nowadays we make a lot of humor, a lot of ironical things about our own image. So we don't take ourselves too seriously, and we combine thrash metal with a lot of fun. But also we have a lot of serious lyrics, and the music is very serious. But Tankard mostly is reduced to this beer thing, and yeah, it's our own fault, and we have to live with that. It's no problem for us. Dice él de que pues quizás los medios pues no los tomaban en serio, quizás por la imagen que ellos proyectaban, pues por la temática y por supuesto con los temas que estaban ligados a lo que eran las líricas de alcohol.
Bueno, ustedes saben, pues amigos, su primer demo salió ya por 1900, sus primeros demos, el segundo en este caso, el que salió en 1985 llamado Alcoholic Metal, después saldrían Zombie Attack, Chemical Invasion, The Morning After, y pues comenzaron pues a poner una imagen que la música, dice pues que la música la ponen en un plano muy serio, pero que las líricas en particular las hacen con un humor que quizás pues los medios no los tomaban en cuenta en su momento, pero que ya ahora en la actualidad pues ya tienen, ya si se puede decir, un punto y aparte dentro de lo que es la propuesta sonora de Tankard. Así que muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Thank you very much for the people listening now of Alcoholic Interview with Gerre from Tankard in Germany, here in Conexion Rock Radio. A Girl Carlos Cerveza is my favorite song of Tankard of this album. And you know do you think about the girl appears in the video? Le estoy preguntando yo qué piensa él sobre la participación de la chica que aparece en el video. Do you think about the girl appears in the video? A girl Carlos Cerveza. It's a pretty chick. Yeah, she's very beautiful, and she was a girlfriend of one of our workers of our record company, and yeah, we asked her, and she said yes, I'm gonna do that. And after the album coming out, she was 2 or 3 times on stage dancing a little bit on big festivals. That was very funny. But people should watch the video, of course, because of the great music and not only of the beautiful chick. Dice él que ella, pues en particular, para la participación de este video, pues ella trabaja en la compañía de discos. En este caso, pues trabaja en el sello discográfico actual de Tankard, y que ella pues participó. Dijo, ok, parecía la idea participar en el video, y al final de cuentas pues salió un resultado muy divertido. A friend from Honduras, David Valle sends a question for you, Gerre. How is the songwriting within the band? The process of songwriting within the band, and they take many albums in short periods of time, and always keeping high quality in their music. They have been very consistent, unlike most bands with more than a quality of 10 albums. Do you think about in the quality in the legacy in the music of Tankard? So the songwriting usually is working like that. Most songs are written by our guitar player Andy, and yeah, I got some guitar parts from him, and I try to put some melody lines for vocals on it. Then he has a little studio at home, and then we're gonna meet and we try to do everything. I'm gonna sing, yeah, some bullshit, not really lyrics, like Satan is watching you and die in hell and all that bullshit. But I try to find a melody for different guitar parts, and so now when we are ready with the song, then later on we put the lyrics on it, the real lyrics on it. And yeah, it was really hard the last years, every 2 years to bring out an album. That is very much work, very hard work. And this year our last album, Rest and Beer, was out in 2014. And now we bring out the next album in 2017. So this time we had 3 years between it. But yeah, we have not one song ready till yet. It's always the same, that we always say, yeah, we have time, and then in the end of before we go to the studio, the time we have totally chaos and totally time pressure. But I think Tankard is a band who needs this kind of pressure to write good songs, and yeah, we always try to keep the level of the last album. And yeah, that is very hard work, but
we try to do our best. Dice él que pues para un proceso de composición lo hacen entre todos los integrantes de la banda, en el caso del guitarrista Andy Goodyear, que él es el que se está encargando de las líneas de ritmo y por supuesto compaginándolo con el resto de la banda, en el caso de Frank Troward en el bajo, Olaf Ziesel en la batería, y que pues él colabora pues también aportando con las líricas y también aportando en algunos casos con líneas de musicales. Pues como ustedes saben, pues Gerre empezó tocando el bajo en los primeros días de Tankard, después se enfocó en la parte vocal y por supuesto pues ellos pues dicen de que la composición pues la hacen así en esa fórmula y que han estado avanzando en el transcurso de los años. Pues ha habido mucha colaboración, mucho trabajo en el último disco de la banda, que fue Rest in Beer, que salió en 2014, y que nos está comentando Gerre que habrán noticias para 2017 que están pues ya empezando a dar ideas en lo que es un nuevo trabajo de Tankard, aunque no se han sentado debido a las giras y por supuesto a las constantes fiestas de alcohol y de metal que están llevando pues en diferentes partes del mundo. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. Next question for you, Gerre. De toda la discografía de la banda, ¿qué disco te sientes orgulloso y del cual piensas que debería ser mejorado? Among of the entire discography of Tankard, which album do you feel proud, or what you think should be improved in the case of bad album? Like example? We have no bad albums. No tienen álbumes malos, dice. Yeah. A lot of time people ask me which is my favorite Tankard album, and I always say it's of course Zombie Attack, because everything started with Zombie Attack was the first album, and I say always the last album because still really involved and remembered a lot of work you put in for the last album. But of course, I like the other albums too. I think another really important album was the B-Day album in 2002. It was just like a little break for the band, having a new record company with AFM, changing the producer, and I think B-Day is really a big step better than the Kings of Beer album, especially concerning the production and the sound. So if you're gonna ask me, I think these are the most three important albums. The first one, the one B-Day, was like a little bit a new start for Tankard, somehow a little bit, and of course always the last album. But you have to buy them all, of course. Of course, that's right. Me dice Gerre que dice que él no tiene pues ningún álbum que pueda decir que sea como el disco malo de Tankard. Al contrario, que él se siente muy orgulloso de toda la discografía. En el caso de Zombie Attack, que dice que el primer disco ha sido pues para él el más importante, el más significativo, a pesar de que pues la ilusión de todo músico, ustedes saben pues la ilusión de todo músico es tener el primer disco, y que por supuesto pues empezar con aquella compañía discográfica que les dio pues el apoyo para que este álbum pudiera salir a la luz. Pues en el caso de Noise Records pues pudieran avanzar. Después comenzaron los avances, los cambios de discografía, hasta llegar lo que es Nuclear Blast, que es el sello actual de Tankard, y que pues ahí están pues con Rest in Beer, que es su más reciente trabajo discográfico, y que pues por ahí pues están muy orgullosos de los resultados que están dando. Vamos a ver, Metallic Ray, in Spanish Rayo Metálico, from the Los Angeles, California, sends a greeting for you. That's true, it's not a bad album on the Tankard discography. No bad album of the Tankard discography, says Rayo Metálico, Metallic Ray. Thank you, thanks a lot. Bueno, it's really great for my ears. Bueno, ya escuchaste, Rayo, o sea, comparte contigo tu pensar acerca de lo que es de todo lo que es la discografía de Tankard
a esta hora de la tarde. Vamos a ver. I check. He puts a pic in my Facebook wall. He has all the Tankard discography. I check hasta patches of Tankard. He appears Hair of the Dog. Vamos a ver, The Morning After, a patch. He has a patch of Tankard. It's a great headbanger. It's there was a girl walking behind you. Ya escuchaste. There was a girl walking behind you. Ya escuchaste, Rayo. Do you hear Rayo in Los Angeles, California? He's a friend. He's a great headbanger. He's a collector of the German metal. Great. That sounds really great. Bueno, ya escucharon entonces, amigos, y tenemos aquí a los que se están incorporando en esta transmisión. Tenemos a Gerre, vocalista de Tankard, aquí en Conexión Rock Radio. Tankard ha tenido experiencias en tocar en territorio latinoamericano. The next question is, Tankard have experience of played in Latin America? Yes, so we go now in 19th February. We start to play in Chile, Argentina, Brazil, Costa Rica, Bolivia, Peru, Uruguay, and yeah, that's all. It's just nine shows in 10 days, and yeah, we're really looking forward to come back for the third time to South America. We played one festival in Mexico a couple of years ago that was also really amazing, because the people are totally crazy. The fans are very enthusiastic and they really love thrash metal, and yeah, we are very old, but we hope that we will survive this tour and taste a lot of new different beers. This is the issue, the direct issues of the tour. Tankard, you can prove the drink the different beers in the different countries. Yes, that will be amazing. We are really looking forward. And you know what my favorite beer is? Uh-huh. It's always the beer we get backstage because it's for free. Dice él que está preparado para tomar varias cervezas. If you place in Argentina, please drink the Quilmes. This beer Quilmes, cerveza Quilmes. Okay, we're gonna try that one. And in Costa Rica, they have the cerveza Imperial beer. Okay, Imperial, Costa Rica. Okay, I gotta write down everything, and then I gonna give you a response. Please write it in the tour for the things what you do drink in the tour. para tomar en las cervezas en las giras. Así que si tienen recomendaciones, amigos, de las cervezas, pues ahí pueden hacerlo aquí para nuestro invitado en esta oportunidad. Free beers, always better, 6 rayo metálico. What? Free beer, always better. Yes. Ya escuchaste, Rayo, o sea que al menos hay que invitar aquí a nuestro amigo Gerre de Tankard. Si la respuesta fuera así, teniendo la oportunidad de que Tankard va a probarse por primera vez en Latinoamérica, what is the public or the headbangers most enjoy with the vinyl tour? The Europe public or the American public? You mean the fans? Yep. Yeah, the fans in South America are the most enthusiastic fans all over the world. The most craziest fans are really. We played
yeah, we played all around the world, and I mean, it's always great to meet the metal brothers. You know, this is heavy metal, yeah. You are always a brother. It doesn't matter if you have long hair, short hair, if you are yellow, what kind of religion you have. You're the metal brothers. But the best fans are really in South America because they are really, really crazy. And yeah, so we are really looking forward to come back. Dice él de que los mejores fans para el público de Tankard, para los seguidores de Tankard, son los seguidores de Sudamérica, que son los más entregados y que precisamente en esta gira en particular pues desean venir muchas veces a Latinoamérica para sentir ese calor y por supuesto la entrega, y pues como lo hacen ellos al estilo completamente etílico y cervecero y metalero. En un concierto, Gerre, ¿en un concierto están sobrios o están bien encendidos con cerveza? In a concert, are you sober? After, before, vamos a ver. In a concert, are you are sober or very high on drink, on beer, playing on stage? No, so we have. I have a strict rule for myself that I'm just allowed to drink 1 hour before the show my first beer, because yeah, it's not the fans play. They pay a lot of money to see a concert, and they don't pay me to fall drunken on stage. So, but during a gig, it could be that we have a little party sometimes. Dice él de que pues ellos se mantienen pues bien en forma en un concierto, pero no pierden el sentido del humor. Siempre pasan bebiendo y por supuesto ellos mantienen esa conexión con los fans. Lo que estamos escuchando de fondo es Resting Beer. Es lo nuevo de Tankard, señores. Resting Beer. Resting Beer is a metal party song, my friend. Yeah, but you're a good singer too. Drink until fall. Plum. It's like the morning. It's about the morning after. Drink, and the morning after. Oh my God! I had a fucking head damage. Oh my God! very fatal. Yeah, it's the morning after, so sometimes you have to fight fire with fire, right? Imagínense, amigos, alguien que sea alcohólico, bebedor, metalero y que le guste esto y que de repente que le pega aquella cosa rara de los efectos de la mañana siguiente, pues ustedes podrían escuchar esos temas dentro de la discografía de Tankard. Y yo creo que cualquier alcohólico metalero y de los buenos podrá tomar esto como la banda sonora de la vida de estos señores de Alemania que están por todo lo alto y que por supuesto los tenemos de invitado aquí en Conexión Rock Radio. The next question, my dear Gerre. Chemical Invasion y Resting Beer tienen portadas casi idénticas. ¿Hay alguna relación entre estos dos discos en la línea de tiempo? Chemical Invasion and Resting Beer have nearly identical covers. There's a relationship between these two albums in a timeline? They have similar chorus? Sí, no, similar covers. Covers. Ah, okay. Yeah, so we brought back this math professor. So this was the idea of our manager Buffo to bring back this math professor on the cover. Uh-huh. And I think the cover really fits. Yeah, it really fits to the title Resting Beer. You know, a guy who is blowing himself away. You know, if you look at his belt, and yeah, it was the second time we had the Mad Professor on our album cover, and yeah, so we have to invite him on stage one day, I guess.
Dice él de que pues tiene mucha relación, que no están no tienen así como una primera o segunda parte, pero sí el que aparece en la portada como un científico loco, como un profesor loco, pues dice que pues aparecen en estas dos portadas y que pues Chemical Invasion y Resting Beer pues no tienen relación, pero que pues en el caso de el científico loco lo toman prácticamente como una mascota. In the case of the cover of these covers, Gerre, the Mac Professor is like a mascot for Tankard. In the case, I like example of Big Riderhead from Megadeth, Eddie from Iron Maiden. In this case, the Mac Professor is like a mascot for Tankard. Yeah, the alien we have a couple of times. On the alien también. Like a mascot, and yeah, we have not really this 100% mascot, but we always have some funny things on our covers, and that's I think that really fits to our kind of humor and to our combination of thrash metal and humor, and yeah, maybe the next time the Matt Professor will be together with the alien on the album, maybe, and they fuck together or drink beer or whatever. I don't know. We will see what happens. In the case, in the example of the album of the EP, Hair of the Dark, that's right. Yeah, Hair of the Dark is really the dog together with the alien, and we have on the Beast of Bourbon album also the dog and the alien, and so we have not 100% a mascot, but yeah, the alien and the dog and the Mad Professor. Maybe you are on our next cover. Dicen ellos, dice él, entre risas, dice él de que él no tiene ninguna preferencia con las mascotas. En el caso de las mascotas, él tiene pues varias preferencias. En el caso del profesor, del científico que hace la fórmula de la cerveza, otro de los personajes que siempre aparece por ahí en las portadas de Tankard es el característico Alien, el famoso Alien, que ¿quién lo reconoce en el álbum Hair of the Dog? Pues aparece también acompañado del perro ahí, pues siempre bebiendo, drinking with a bottle of Jack Daniels, or this case Alien Daniels with a dog drinking. This is a funny cover of the discography of Tankard. Yeah, that's right. Vamos a ver. I check. We have other questions from my friends here in Latin America. Rocío Adriana, Rocío from Baja California, Tijuana, Mexico City, from Mexico. He sends a greeting for you tonight there in Germany, my friend. Ja, ich grüße dich zurück. Vielen Dank. Bueno, ya escuchaste, Rocío, te está correspondiendo por acá con los saludos. Rocío, he's a fan of Tankard. She comments to me, your favorite Tankard album is, vamos a ver, me está preguntando. Vamos a ver, The Beauty of the Beer. The Beauty and the Beer. He's the favorite. It's a favorite album for Rocío. Yeah, we still play that song live, The Beauty and the Beast, and 2006. It's still a good album, I think. It's 10 years old now. It's a sexy cover of the album. Oh, a sexy cover of the album, The Beauty of the Beer. Wow. You are a sexy guy. Oh, dice él que la portada es bien sexy. Ahí está. Así que ya saben, ahí nuestro invitado en esta tarde, en esta oportunidad en Conexión Rock Radio. Y es un privilegio, it's a privilege, have
to the great Gerre, vocals of Tankard tonight here in Latin America. Thanks for the audience here in America, USA, also on Germany. A esta hora de la tarde noche. Do you have speak Spanish? You learn some words in Spanish. Muchas gracias. Muchas gracias. That's not much. That's not. Cerveza. Ah, cerveza. No, thank you for inviting me. Great talking to you, to the other end of the world. So, what else I should say? I hope a lot of people will come to our shows and we have a good time. And I don't give up until you gonna organize a concert in Honduras. Okay? Okay, it's a privilege. I talk about you, about the Tankard free from the promoters. Two promoters here in Honduras. Bueno, vamos a hablar ahí con los promotores a ver si hay alguna oportunidad de que podamos tener si podemos tener a Tankard en vivo. Other words about relationship with the words in Spanish. Cerveza, birria, también se le dice así, cerveza. Also he calls a cerveza a beer here in Latin America, birria. Yeah, birria. Great. In Mexico a beer, a cerveza he calls chela. Yeah. In Mexico Great. City. Imagínense, ya lo estamos ilustrando para que sepa cómo va a pedir las cervezas. Ya le voy a mandar la foto de rayo metálico a nuestro amigo Gerre he puts a picture appears like a money offer. I sent to you through Skype for see the picture of my friend Rayo Metálico. Ahí very loud, very funny pic. Ya la vamos a enviar por acá para que la pueda ver. Bueno, the next question for you, Gerre. How is the band live in their tours? In addition with the songs, the fans, the alcohol, and the fun. How is the band about this relationship with the public? For example, now the concert ends, the after show, the after party. Take beers, the autographs, pictures. How is the band in an after party? Yeah, so I think we have quite a good connection to our fans, and yeah, we try to do everything if there is time, and yeah, we love to talk to the fans about the last albums and all that stuff. And I mean, we all metalheads. I mean, we are metalheads by ourselves, and so we are all a big heavy metal family. So we are all friends, and we are very, very thankful to our fans because they supported us now since nothing. Ok, dice de que él después de una fiesta pues tiene esa conexión con los fans y que por supuesto pues ellos pues como banda desean llevar pues las cosas muy bien en vivo, como si se puede decir, hacer de que todo salga bien. I sent a pic in the chat through the Skype. My friend Rayo Metálico. Wow. He appears like the morning after cover. Vamos a ver. You can see the picture, Gerre? No, I can just see your beautiful face. Not me. I'm like the only of the beast. No, vamos a ver, the beauty of the only beast. Bueno, ahí ya la va a revisar ahí, Rayo, para que mires la foto ahí
de Tankard ahí. Ah, bueno, ahí ya me está comentando acerca de lo que es las cosas y las vivencias de esta buenísima banda muy querida en Alemania. Of all these medios, perdón, excuse me, I need a beer right now. It's very hot in the studio here in my house. It's pretty bad. Of all the videos that the band had to make, what is the most fun you have? In the case of videos, the most fun videos will make in Tankard. We had a lot of fun with all the videos, but I think a girl called Cerveza at the end, with the lady boys. That with the lady boys, that was really a lot of fun, and we were really drunk. So at the end, the guy who did the video said, "We have to stop now. You are too drunk." Dice él de que el video pues favorito de Tankard es a Girl Called Cerveza, y que pues ha sido, si se puede decir, de todos los videos, él es el que, bueno, a buen español, a Girl Called Cerveza, que es el que estamos escuchando de fondo. Dice él que él es el mejor video o el video más divertido que ha hecho con Tankard. Girl Called Cerveza. Here in Honduras, a Girl Called Varena. Oh my God, I need a beer. A frozen beer. Lo voy a tomar. I drink before the program. I need this. In your house or in your studio, we speak through Skype, Gerre. I'm at home. Ok. Ahí está. Dice que ahí está pero in your house is speaking now? Yes, I'm at home. With a reason he's drinking during the interview. He's seeking another cerveza. Yeah, I have to go to the fridge and get a new one. Bueno, al menos allá dice que está bien preparado con las cervezas y todo lo demás. Okay, my friend, the next question is, ¿qué piensas de que Tankard pueda ser relacionado con el Big Four alemán? Tankard, Creator, Sodom, Destruction. Do you think about the band to be relating with the issue Teutonic Big Four, in this case Tankard, Creator, Sodom, Destruction? Do you think about it? Yeah, so we are very lucky, and we are of course a little bit proud that we now belong to this kind of club, because 10 years ago they just speak about the big three, and now they speak about the big four, and so it's great. We play often, for example, together with Sodom, and they have the same kind of humor that's very funny, always to play with them. And I like all the other bands, and would be great to play together again a big festival with the other three bands. Dice él de que él se siente muy afortunado y al mismo tiempo muy orgulloso de ser incluido con estas bandas en Alemania que han puesto un antes y un después en escena, y que en el caso de Sodom, pues muy particularmente en su estilo, pues ellos tienen pues mucha camaradería, son muy buenos compañeros en los directos, y que por supuesto pues disfrutan del directo, además del sentido del humor que tanto Tankard como Sodom llevan en la mayoría de sus temas, y que él pues se siente muy orgulloso pues participando en esta categoría, que lo hayan puesto, que Tankard haya sido incluido en esta categoría, aunque en su principio, como curiosamente él lo ha dicho, antes eran 3, ahora son 4, y que por supuesto pues en Alemania están representando el Big Four alemán. ¡Salud! ¡Cheers! ¡Salud! Está tomando cerveza. Miren, a esta hora de la noche tomando cerveza. It's apple wine. Vamos a ver.
Ah, ahí está. This is my favorite football team. Ah, qué rico. Oh, tasty. Eintracht Frankfurt. I sent to me this drink. Yeah, you will die when you drink that. Oh my God! I feel thirsty. Die with a beer in your hand. I'm feel thirsty. Oh my God. Bueno, una alcohólica y vamos a ver. I am stay thirsty in this case. Yeah. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. The next question is a serious issue about you. Is the point of view, the critic point of view. In the last days here in America, a great musician like the name of Phil Hansen Anselmo who is the vocals or ex-vocals of the band Pantera and Down, of course. He's involucred in the serious scandal about the topic of racism, the cheers of the great of in this case of the world of white power. You in the band, in this case of Tankard, the lyrics of Tankard in some case talks about like in the case of anti-fascism or anti-racism. Do you think about the words we speak Anselmo in a concert? It's very shocking. Yeah, if that was serious, it's very shocking. And as I told you before, metal in general is the most tolerant music in the world, and we are all heavy metal brothers. And if it's fucking doesn't matter if you're black, white, yellow, or whatever, we are all metal brothers. And yeah, no, I say no to racism and fascism, of course. We hate that bullshit, and yeah, I think it's not very clever to do that on stage. Dice él de que pues a nombre de él mismo y de la comunidad del metal en general, pues este tipo de ideas o este tipo de comportamientos no deben ser tolerados. A pesar de ser esto como un acto de estupidez, yo sé que Anselmo pues ha tenido esos conatos y esos episodios, y lo siento mucho por los seguidores de Pantera, si lo tengo que decir de esta forma, porque ha sido, si se puede decir, como algo muy chocante, algo muy triste que ha pasado en la comunidad del metal. Pues dice él de que no tolera de hecho este tipo de comportamientos, y que por supuesto pues la insignia de la bandera del metal y la hermandad de los rockeros pues debe ser primero, ante todo, ante cualquier tipo de pues racismo o quizás fascismo. Yo no sé si white power o la expresión, si se puede decir, de racismo pues puede ser tolerada. Yo sé que Anselmo a estas alturas del partido pues ya ha hecho su disculpa. Do you think Gerre Philip puts a video sends apology to the worldwide metal scene? Do you think about his speak with the hair in the hand, or can be speak like a bitter hypocrisy? You mean what he's done? Yep. I don't know what was up in his mind. I can't speak for him. I just can speak for me, and I say no to racism, no to fascism. We are all heavy metal brothers, all the world, and yeah, so everybody is responsible for what he's doing. Bueno, dice que él es responsable. Si él emitió un video, pues él es responsable de lo que hace. Sus acciones, pues van a esperar de que la gente pues dé su veredicto si el hombre es sincero o no. Bueno, vamos a ver, ya estamos entrando a la parte final. We enter for the final part of the show. Thanks again for your time, Gerre. Waiting is not the last time
we talk through the Skype for Conexion Rock Radio for the fans of Tankard in Latin America. I'm waiting for you. I'm waiting for you this 2016 or maybe with the week record, with the tour week record in 2070 in here in America. I'm waiting for the wide open here in America and receive you with a lot of cervezas. Yes, thank you for your time, and thank you for giving me the possibility to speak to the people in Honduras. I think it was the first time I did an interview with Honduras. Thank you, thanks a lot, and we keep in contact. And you promised me to organize a show one day, and then we're gonna drink a lot of orange juice together, okay? Okay, it's a promise. It's a promise. It's a promise. Y eso que lo estamos grabando. The program is recorded. In this case, I put in the page in the mode of podcast for the fans around the world. It's shared with the fans around the world. Yeah, we can do it on our Facebook site. Yeah. Yeah, and thanks for the invitation in the case invitations who put in the Tankard Facebook about the program. Yeah, so thanks you for your support, and have a nice day. I have to go to sleep now because it's midnight. Yeah, my friend Pablo Scarlatti says, my respects, answer, a loaded answer, full of moderate in the case of the topic on Anselmo. Of all unprofessional, with respect, with the question of the topic from Phil Anselmo. He says Scarlatti, thanks and respect about the answer of the serious topic. Thanks a lot. Bueno, pues ya saben, vamos a ver, ya hemos hablado de las giras, dicen que van a andar por Sudamérica, van a andar cerquita en Costa Rica, en el mes de febrero van a estar girando. Vamos a echar un vistazo antes de cerrar el programa, porque sí me interesaría. Vamos a ver, vamos a buscar por aquí el Facebook de Tankard, que ahí está. Ya voy a echar un vistazo. I check the dates in the tour in Latin America for remembering the fans here in Latin America. Vamos a ver. Ahorita ya le estoy open. Ok, ahí está. Vamos a ver, en febrero empiezan en Valparaíso, Chile, el 19 de febrero, el 20 tocan en Santiago, el 21 tocan en Sao Paulo, Brasil, el 22 en Bolivia, en Coachamba, el 23 en Buenos Aires, en el Teatro Roxy. Ahí va a estar nuestro buen amigo Martín Maximiliano y la gente de Beto Vázquez Infinity. Pues a ver, que lo reciba Martín. I have a friend in Argentina called Martín Maximiliano. He can give a taste a Quilmes al Quilmes cerveza Quilmes here in Argentina. My friend Martín Maximiliano, he there in the Roxy. Looking forward for that. Ok, ahí está, ya escuchaste, Martín. Vamos a ver, en Montevideo van a estar tocando el 24, el 26 en Lima, Perú, 27 San José, Costa Rica, van a estar nuestros amigos de Costa Rica, el 28 en Bogotá, en marzo van a estar en Mallorca, esto ya es en Mallorca, en España, van a estar girando pues por ahí en otros festivales hasta octubre, que va a ser pues una gira muy interesante de Tankard, de lo que es la gira de Resting Beer, y por supuesto lo que es su nuevo trabajo discográfico, que por ahí podría ya gestarse en camino. Y bueno, pues some words from Gerre wish to say it to all devoted Tankard fans around the world. So, to all Tankard fans around the world, thanks a lot for your support for all those years. That's really, really amazing. That keeps us alive, and
we hope to see you on tour and have a good Thrash party together. Okay, bueno, ya. See you in hell, my friend. Okay, I final favor from you. You can leave a greeting for you for Conexion Rock Radio. Like example, hello, this is Gerre from Tankard and you're listening Conexion Rock Radio. Are you ready? Hello, this is Gerre, singer of Tankard, and you're listening to Conexion Rock Radio. Wow! Thank you very much, Gerre. And I promise you to talk to promoters here in Honduras for organize a concert for Tankard. Yeah, somehow the next years, after the next album, we were looking forward to play in Honduras, and then I promise you we both drink orange juice together. Or mineral water, what you wanna like. Yeah, it's a fact. Que vamos a tomar unas cervezas. Eso definitivamente. I invite you to drink some beers here in Honduras. Varena beer, Imperial beer, Salva Vida beer. Another beers for taste to the drinks here in Honduras. Yeah, we are really looking forward. Ok, bueno, así que ya estamos cerrando nuestra entrevista. Agradecidos todos los que nos han estado acompañando en esta emisión. Por favor, manténganse pendientes del Facebook de Tankard, que es, ya les vamos a dar la dirección del Facebook para que lo puedan seguir. Es facebook.com/Tankard Oficial, /F, para que puedan ahí seguirlos y por supuesto pues que puedan ahí pues estar pendientes de las fechas. Our friend says me right now he's listening on my program with you. Oh my God, he's interviewing the fat guy of Tankard. Oh my God, he's lucky. Here is you, not right now from Germany. Great, that's cool. El gordo borracho dicen aquí, me está diciendo Carlos Sánchez. Carlos Sánchez says, the fat guy of Tankard. Ah, you're lucky, you bastard. He's speaking with him. Wow. I'm not fat. I get thin again. Hopefully one day, but not today. Okay, Gerre. Thank you very much. Good night. Thank you. Have a nice day and keep the spirit alive. And thrash metal will never die. And we all meet us in fucking hell. Good night.